Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan yan uwa da abokanai na internet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu fara gabatar da wato ainihin wani sabon series wanda zai kasance series ne wanda zai koya ma ko yadda zaka haɓaka wato ainihin skills naka na Python programming. Okay, so mun fara gabatar da wani series a cikin channel din nan mai albarka wanda ya shafi wato ainihin yadda zaka haɓaka skills na cyber security. Okay, inda muka ce akwai wani website wanda ake kira da Over the Wire. Okay, so ina tunanin yanzu muna episode 6 ne, sannan mun solve wato ainihin levels daga level 0 zuwa level 12. Okay, now so wannan zai kasance similar to wancan abun, amma wannan kuma zai kasance na Python ne. Okay, so ga wanda suke Java za ku iya maybe bibiyan mu sannan ku je ku warware wayansu matsaloli using Java. Now so kada na cika ku da surutu, abin da zamu yi shine wannan website din ba wani website bane illa website da ake kira da Codingbat. Okay, codingbat.com sunan website din kenan. Now so abin da zamu yi shine zamu bude browser namu sannan zamu je mu rubuta wato ainihin mi searching din wannan abun codingbat.com. Okay, sunan website din kenan, sannan zamu danna enter. Now so kai tsaye zai kawo ku cikin wannan website kamar da ke gani, yace Codingbat code practice, bi ma'ana yadda zaka wato ainihin ƙara ƙwarewa wajen rubuta code da kuma wajen warware wasu matsaloli. Okay, now so kamar yadda na ce ga wanda suke yin Java za ku ga cewa anan muna da Java sannan muna da Python. So mu za mu yi focusing akan Python ne, ta inda za mu ringa ganin yadda za mu warware wasu matsaloli ta hanyar amfani da Python. Okay, idan kana so kai creating account saboda ka kasance kana keeping record, so za ka iya zuwa kai creating account anan. Okay, now sannan ga wajen da zaka yi login ka shigar da email ɗinka da kuma wato ainihin password ɗinka. Na so abin da zamu yi shine zamu danna akan Python. Okay, now so kamar da ke gani muna da wato ainihin levels ko ce stages. Okay, muna da warm up 1, sannan kowane warm up yana da level kamar yadda muke a Over the Wire. Kowane stage yana da levels. Okay, now yanzu muna da warm up 1, warm up 2, string 1, list 1, logic 1, logic 2, string 2, list 2. Okay, kamar yadda kuke gani. Now so yanzu zamu fara da warm up 1, shine mafi sauki kamar yadda kuke gani, sannan zamu danna akan shi. Now so bayan mun danna akan shi suka ce simple warm up problem to get started. Wannan kamar a ce motsa jiki ne a programming. Okay, now sannan suka ce no loops, solution available, ma'ana ba wani maimaici, muna da solution a nan wajen. Okay, now so muna da stage 1 which is sleep in, sannan muna diff 21, muna da near 100, missing car. Wannan da sunan title ne, wance sunan abubuwan da zamu dinga wato ainihin solve problems akan su ne. Okay, na'am, so abu na farko da zamu yi shine zamu danna akan sleep in, wanda shine level na farko. Na'am, so kamar yadda kake gani muna cikin warm up 1, sleep in, sunan stage in kenan, ko sunan level din kenan. Sannan za ku iya next idan kun kasa warware wannan matsala, ko kuma idan kun kasa wato ainihin warware matsalan za ku iya ganin solution anan. Okay, so cikin sauki zaka ƙara haɓaka wani skills naka na Python. Okay, na'am, so ga tambayan anan suka ce the parameter weekday is true if it is a weekday, and the parameter vacation is true if we are on vacation. So we sleep in if it is not a weekday, or we are on vacation. Return true if we sleep in. So wannan function ne. Okay, so insha Allah game da komai da zamu yi a cikin wannan website din, idan kuna da wani tambaya ko kuma ba ku fahimci wani abu ba da zamu ambata, ku duba cikin channel din mun yi tutorials game da Python, tun daga menene Python. Okay, yadda zaka sauke Python, muka je variable, okay, operators, duka. Okay, keywords da function duk mun yi amfani da wannan, conditional statement, if statement duk mun yi wannan bidiyon insha Allah. Okay, za ku iya ku koma cikin wannan bidiyon ku ga maybe bayani game da menene function, ya ake amfani da function da sauransu. Na so abin da suka ce anan shine the parameter weekday is true. Okay, akwai wani parameter weekday is true, so it is true if it is a weekday. Okay, gaskiya ne idan weekday ne. Okay, so idan za mu rubuta wannan a Python, ko ce in a form of programming, zamu ce if weekday. Okay, so weekday yana nufin true. Okay, so if weekday which is true, yayi wani abu misali. Okay, so sannan suka ce and the parameter vacation, wani parameter again vacation is true if we are on vacation. So if vacation which is true in this case, so it means weekday da vacation anan dukansu daidai ne, they are true. Okay, sannan suka ce we sleep in. Idan kun lura anan muna da wani function wanda suka kira def sleep in, mun ce domin kai amfani da function zaka fara da def ne, sannan ga sunan function din sleep in, sannan kuma ga parameters din na weekday da kuma vacation. Okay, so now so abin da suka ce we sleep in
za mu kira function din nan sleep in if it is not a weekday, idan ba weekday bane, weekday mun ce kuma true ne, okay, or ko kuma we are on vacation or muna vacation, vacation kuma mun ce true ne. So it means if weekday is false and vacation is true, or or vacation is true, ya muna returning true. Abin da suka ce mu yi kenan, return true if we sleep in. Me returning true such that ko da mun yi passing parameter din na weekday mun bashi false, vacation mun bashi false, ya dawo mana da true. Idan mun yi passing wato ainihin weekday ya kasance true, vacation mun bashi false, ya dawo mana da false. Okay, such that idan mun ba weekday false, mun ba wato ainihin vacation true, ya dawo mana da true. Okay, to ta yaya zamu warware wannan matsala? Okay, so wannan we are dealing with function. Okay, so bari na dan ƙara zoom in. So abin da zamu yi shine wajen da suka ce we should return true if not weekday, so mu ce if not, idan ba weekday bane. Okay, if not weekday or vacation. Okay, amsa column zamu ce return true. Kada ku manta t din is always capital. A wajen keyword mun ce keyword na Python guda uku ne wanda suke farawa da capital. Muna da true, muna da false, sannan muna da wato ainihin none. Okay, none shi ma yana farawa da capital ne. Okay, now so wannan kenan. Sannan bayan wannan za mu ce else column, idan kuma ba wancan ba za mu ce return false. Okay, za mu ce return false. Okay, so wannan shine function ɗinmu kamar yadda kuke gani. Okay, so yanzu me haka yake nufi? Ku sa ido ku ji turancin da kyau. Okay, kun san one thing with programming, idan ka fahimta turancin, ka fahimta tambayan, ka cinye, ba ma iya programming ba, ko ma a menene, in dai ka fahimci tambayan, ka cinye rabin maki. Okay, suka ce we sleep in, za mu kira function ɗin nan sleep in, za mu yi bacci, sunan function ɗin kenan. Okay, function bi ma'ana wani aiki, muna so gudanar da wani aiki, aikin anan shine bacci. So za mu yi bacci anan idan ba weekday bane. Suka ce if, kun ga statement ɗin ya fice, if it is not, so ba mu iya amfani da it is, babu wani it is, akwai is there as a operator, so ba za mu yi amfani da wannan, wace if not weekday. Okay, shi yasa na yi amfani da if not weekday a nan wajen. Muka ce if not weekday or wani operator ne na or na addition, ko kuma, okay, ko kuma we are on vacation or vacation. Okay, or true kenan, return true if we sleep in, ka dawo da daidai idan mun yi bacci. Okay, so domin ka tabbatar da wato ainihin an san ka haka take ko ba haka bane, zaka danna go. Okay, so yana running code din automatically a ciki. So in this case ba mu buƙatar wani code editor ko kuma mu je mu rubuta a Visual Studio Code ko Atom ko Sublime Text Editor ko kuma PyCharm ko wani code editor na daban. Okay, now so kamar yadda kuke gani yana ce mana all correct, bi ma'ana yayi testing din shi, in this case false zai baka true, ya ce is okay. Sannan in muka ba weekday true, muka ba vacation false, an san mai dawo mana da false. Okay, sannan mun samu false wanda ya ce okay. Idan ma akwai error a wani ɗaya daga ciki, zai dawo ma da ja, bi ma'ana akwai error, ko kuma ya ce ma wrong. Okay, so nan mun samu daidai, shi yasa ka ganshi in green. Okay, so wannan kenan, wannan shine hanyar da zaka haɓaka skills naka na ganin ka warware wasu matsaloli using Python. Kada ku manta wannan yan koyo ne kadai, maybe zaka ce akwai wani abu mai wahala, maybe kana so ka rubuta wannan ka tabbatar da sayyancin wannan conditions din, maybe zaka iya buɗe wato ainihin Visual Studio Code ɗinka ko kuma wani abu makamancin haka, kai testing ɗin shi. Okay, yanzu misali in kana so ka rubuta wannan a cikin Visual Studio Code, bari na rubuta mana shi a notepad magani, ba na so rubuta wato ainihin Visual Studio Code. So abinda zaka ce dev, misali zaka ce sleep in, na mu ce dev sleep underscore in, sunan function din, sannan ya dauki weekdays, comma, sannan yana da wato ainihin parameter na vacation. Okay, na mu samu sa column, sannan ba da space, sannan muka ce suka ce if not weekdays or vacation column, I'm returning wato I am ce return true. Okay, else idan kuma ba haka ba, ya mana returning wato ainihin false, return false.
okay, so wannan shine equivalent to wannan abin da muka warware. Okay, so amma idan kuka yi running wannan a cikin Visual Studio Code ba lalle ya muku returning ba, sakamakon ba mu passing, ba mu kira function din ba na farko kenan, sannan ba mu passing parameter ba. So domin mu kira function din a cikin misali code din mu, za mu kira sunan function din sleep_in, sannan za mu passing parameter. Parameter na farko shine na weekdays nan da muke da shi. Okay, muna da weekdays anan, sannan muna da vacation. Okay, so sannan parameter din zai iya kunsan ainihin ko true ko false, kamar yadda kuke gani anan suka ce mana expected true da kuma false. So za mu jarraba in mun ba shi true ko false, in mun ba weekdays true false, mun ba vacation false, so ya dawo mana da true. Okay, bari mu koma notepad din mu, such that na farko idan muka ce weekdays ya kasance false, comma vacation ya kasance shi ma false. So idan muka yi running code din nan ba zai mana dawo mana da komai ba, sakamakon mun yi returning true, so zai dawo mana da true. Ku dan gafarce ni, ko kuma idan bai dawo muku da true din ba, za ku iya maybe ku ce print true, saboda ku tabbatar da wato ainihin code din ku ya mu ce print true. Okay, ku goge wancan return ko kuma ku yi commenting din shi ta hanyar amfani da hash. Okay, shi ma wannan za mu yi commenting din shi ta hanyar amfani da hash, sannan za mu ce ya dawo mana da wato ainihin za mu ce print false. Okay, so yanzu idan muka yi running code din nan a cikin Visual Studio Code, automatically zai dawo mana da true, saboda ga sharadin nan. Okay, sun ce such that in mun ba da false zai dawo mana da true, in mun ba da weekday ya kasance true, vacation din mu is false, zai dawo mana da false. Such that idan mun ba weekday is false, vacation is true, zai dawo mana da true. Okay, so idan weekday is false, vacation is false, ya dawo mana da true. You get the idea. Okay, so Codingbat kenan zai taimake ka kwarai da gaske wajen kawar warwarin su matsaloli da zaka yi. So kamar yadda ke gani yanzu mun gama da wannan level din. So idan ka maybe create an account, automatically zai dinga saving komai da komai. Yanzu za mu je next. So zaka iya dannawa akan next, ko kuma wato ainihin ka je ka koma baya using arrow key na browser naka, ko kuma nan akwai next, zaka iya danna next, zai kai ka cikin wato ainihin problem na gaba. Okay, so wannan kenan. Na so insha Allah duka da wannan zamu kawo karshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taba mana subscribe button, sannan ka taba mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai share din shi zuwa ga ƴan uwanka, abokananka, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, ko kuma mu wani kuskure da kaga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section din wannan bidiyon, ko kuma a cikin description. Now, so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.